Hello all, welcome to the CUET previous year question paper discussion. I'm Alufa, your mentor for today. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പേപ്പർ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ CUET ജൂൺ 2023 ഷിഫ്റ്റ് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കുറേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് CUET ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കുറേ വട്ടം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അതിലൂടെ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും ഒരു 2-3 ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ 3 ഷിഫ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് CUET പാറ്റേൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറിയത്. അപ്പം ഓരോ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോഴും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് ഏരിയ നിന്നാണ് വന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ 4 ഓപ്ഷൻ വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നെ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള വീണ്ടുമുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് കിട്ടും. ആൻഡ് അതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്, ഏതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, ഇപ്പൊ ഒരു ഓഥറിന്റെ ഏത് വർക്കാണ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഓൺ വിത്ത് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. എക്സാം സ്ട്രക്ചർ അറിയാം. ദർ വിൽ ബി 75 മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ പാർട്ട് ബി. അതിൽ 4 മാർക്കാണ് ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസറിന് കിട്ടുക. ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. 1 മാർക്ക് വിൽ ബി ഡിഡക്റ്റഡ്. 1 മാർക്ക് കുറയും ഓരോ തെറ്റ് ആൻസറിനും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു. ദി 100 Years War with France was started in England. അപ്പം 100 Years War നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലണ്ടും ഒരു 100 years ആയിട്ട് സ്പാൻ ചെയ്യുന്ന വാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഓപ്ഷൻസ് 1356, 1348, 1338 ആൻഡ് 1347. അതില് 1338 ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ആൻഡ് ഇതില് 100 years war സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ചോദിച്ചത്. ദാറ്റ് ഇസ് 1338. ഈ 100 years war എൻഡ് ചെയ്തത് 1453 അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേറെ ഒരു പോസിബിൾ, ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് എൻഡ് ചെയ്തത് നോട്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ 1453. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Who is the speaker of the following lines in Paradise Lost, Book 1? The mind is its own place and in itself can make a heaven of hell, hell of heaven. അപ്പോൾ മിൽട്ടന്റെ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് ഇസ് എ ഫേമസ് വർക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. അപ്പം ജോൺ മിൽട്ടന്റെ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ സൈറ്റൻ ആണ്. പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റിലെ ബുക്ക് 1 ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ആണ് സൈറ്റൻ. ആൻഡ് ഈ വരി പറഞ്ഞത് സൈറ്റൻ ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇപ്പൊ ഇതിൽ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒരു വരി തന്നിട്ട് ആരാണ് ഇതിലത്തെ സ്പീക്കർ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പം വേറെ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് CUETൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റിൽ എത്ര ബുക്സ് ഉണ്ട്? പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റില് 12 ബുക്സ് ആണുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് 1667 ജോൺ മിൽട്ടൺ ആണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റർ.
ആൻഡ് സേറ്റൻ ഇതിൽ കുറെ ലൈൻസ് പറയുന്നുണ്ട്, കുറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലൈനാണ് ഇത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് അഗൈൻ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ടുക്ക് പ്ലേസ്. ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് മുതൽക്കേ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ എന്നാ തുടങ്ങിയത്, സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്നാണെന്നോ. അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് took place in 1789. That is the answer to this question. Next question. Match the pen names of the writers in list 1 with their real names in list 2. അപ്പോൾ ഇതില് ലിസ്റ്റ് 1 നോക്കുമ്പോൾ പെൻ നെയിംസ് ആണ് ആൻഡ് ഓതർ നെയിം ലിസ്റ്റ് 2ലാണ്. പെൻ നെയിംസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പെൻ നെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓതറിന്റെ റിയൽ നെയിം അല്ലാതെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരിനാണ് പെൻ നെയിം എന്ന് പറയാം. Now, let's look at the list 1. Samuel Clemens, Mary Evans, Alice Bell, and Eric Blair. And the authors are George Orwell, Emily Bronte, Mark Twain, and George Eliot. ഇതിലത്തെ correct option 3 ആണ്. That is A3. Samuel Clemens, Mark Twainന്റെ pen name ആണ് Samuel Clemens. B is 4. George Eliotന്റെ pen name ആണ് Mary Evans. And C2. Alice Bell ആരുടെ pen name ആണ്? That is Emily Bronte's pen name ആണ് Alice Bell. And D is George Orwell, the very famous author. His pen name is Eric Blair. Okay. In this question, John Donne is the greatest of all metaphysical poets. ഇത് CUET drop ചെയ്ത question ആണ്. So let's skip this one. Sir Roger de Coverley is a fictional character devised by അഗാഥ ക്രിസ്റ്റി ഉണ്ട്, ജോസഫ് ആഡിസൺ ഉണ്ട്, ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ ഉണ്ട്, ആർതർ കോണൻ ഡോയിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സർ റോജർ ഡെ കോവർലി നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. അഗാഥ ക്രിസ്റ്റീന്റെ famous detective character is Hercule Poirot. Most of us know Agatha Christie's detective Hercule Poirot ആണ്. So that option cancels out. പിന്നെ ആർതർ കോണൻ ഡോയിൽ. ആർതർ കോണൻ ഡോയിൽ എഴുതിയത് ദ ഷെർലക് ഹോംസ് സീരീസ് ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി അപ്പൊ ആർതർ കോണൻ ഡോയിലിന്റെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ഷെർലക് ഹോംസ് ആവും. പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ, ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ. ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ ഈസ് ആൻ എസ്സേയിസ്റ്റ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫേമസ് എസ്സേയിസ്റ്റ് ആണ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ. സോ അഗൈൻ ഫിക്ഷൻ എഴുതുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറെ അല്ല ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ, ഒരു ഓതറെ അല്ല ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ. Now this leaves us with the Joseph Addison. Joseph Addisonന്റെ ക്യാരക്ടർ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് സർ റോജർ ഡെ കോവർലി. That is the correct action. Option 2. Now, who wrote the seminal critical work Principles of Literary Criticism? And the options are Aristotle, T.S. Eliot, I.A. Richards, and F.R. Lewis. Appo idile let's look at the options again. Aristotleന്റെ ഒരു famous work നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് that is Poetics. T.S. Eliot we know is a poet, and ഇതൊരു criticism ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. That leaves us with I.A. Richards and F.R. Lewis. ഇതിലെ the right answer is I.A. Richards. I.A. Richards ആണ് എഴുതിയത്. I.A. Richards is famous for the formalist movement in English literature. ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ കുറെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫോർമലിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് I.A. Richards, and Principles of Literary Criticism is one of his work. Okay. Let's get on with the next question. Match list 1 with list 2. Okay. List 1 കുറെ വർക്ക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലിസ്റ്റ് 2 കുറെ ഓതേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Now let's look at the works. The Pleasures of Hope, The Lady
of the Lake, Kubla Khan, Tinton Abbey. And list of authors, William Wordsworth, S.T. Coleridge, Thomas Campbell, and Sir Walter Scott. Okay, അപ്പം ഇതിലെ ആൻസേഴ്സ് ഏതാണ്? The pleasures of hope. Let's options നോക്കുമ്പോൾ A3, B4, C2 and D1. Option A ആണ് ഇതിലെ correct option. That is The Pleasures of Hope, Thomas Campbell. The Lady of the Sir Walter Scott. Kubla Khan, S. Coleridge, and Tinton Abbey, William Wordsworth. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോവിങ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ, രണ്ട് സൈഡിൽ ഓപ്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ലൈക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദി മോസ്റ്റ് വെൽ നോൺ കുബ്ല ഖാൻ ആൻഡ് ടിൻടൺ ആബി നമുക്ക് കൂടുതൽ പേർക്കും സ്കൂൾ ടൈം മുതലേ പരിചയമുള്ള രണ്ട് പോമാണ്, കോൾറിഡ്ജിന്റെയും വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെയും. അപ്പം അതിൽ അല്ലാത്ത ബാക്കി വരുന്നത് പ്ലെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഹോപ്പ് ആൻഡ് ലേഡി ഓഫ് ദി ലേക്ക്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ കുബ്ല ഖാൻ വിത്ത് S.T. കോളറിഡ്ജ് ആൻഡ് ടിൻടൺ ആബി വിത്ത് വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് മാച്ച് ആവുന്ന ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി അതല്ലാത്തത് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ you have to know and also think on answering the other two options. Okay, let's move to the next question. In which of the following poems does Belinda, a famous character, appear? Appo the options, let's look at this. Hudibras, The Rape of the Lock, an epistle to Dr. Arbuthnot, and Four Pastorals. Okay, the answer to this question is option 2, The Rape of the Lock. Of the Lock, Alexander Pope's ഒരു ഫേമസ് മോക്ക് എപ്പിക് പോയമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ മനസ്സിലാക്കും? ദ റേപ്പ് ഓഫ് ദി ലോക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു CUET ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പലതരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. റേപ്പ് ഓഫ് ദി ലോക്ക് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ, അതിന്റെ ഓഥർ അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് ആണ്. ബെലിൻഡ ഈസ് ദി മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദി റേപ്പ് ഓഫ് ദി ലോക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മോക്ക് ഹീറോയിക് നാരറ്റീവ് പോയം. അപ്പം മോക്ക് ഹീറോയിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എപ്പിക് പോയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ലൈക്ക് എ ബിഗ് നാരേഷൻ, ഹീറോയിക് ആയിട്ടുള്ള നാരേഷൻ, അതാണ് എപ്പിക് പോയം. അപ്പൊ മോക്ക് ഹീറോയിക് പറഞ്ഞാല് എപ്പിക് പോയമിലുള്ള അതേ ലാംഗ്വേജും അതേ ലെങ്ത്തും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കളിയാക്കുന്ന പോലെ, അന്നത്തെ സോഷ്യൽ കൺവെൻഷൻസിനെ പോലെ സർക്കാസം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന പോയംസിനെയാണ് മോക്ക് ഹീറോയിക് പോയം എന്ന് പറയാം. അതേപോലെയാണ് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് റേപ്പ് ഓഫ് ദി ലോക്കിൽ ചെയ്യുന്നത്. അന്നത്തെ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിത്തെ ആൾക്കാരെ കളിയാക്കുന്നതാണ് ഈ പോയമിലുള്ളത്, സർക്കാസം യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി റേപ്പ് ഓഫ് ദി ലോക്ക്. ആൻഡ് റേപ്പ് ഓഫ് ദി ലോക്കിൽ 2 കാൻഡോ ആണുള്ളത്. 2 കാൻഡോ അല്ല, ആദ്യത്തെ വേർഷനിൽ 2 കാൻഡോ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു 5 കാൻഡോ വേർഷൻ അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടലി 5 കാൻഡോ ദി റേപ്പ് ഓഫ് ദി ലോക്കിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മാച്ച് ലിസ്റ്റ് 1 വിത്ത് ലിസ്റ്റ് 2. ലിസ്റ്റ് 1-ൽ സെയിലിംഗ് ടു ബൈസാന്റിയം, ആഷ് വെനസ്ഡേ, യുലിസസ് ആൻഡ് സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ്. ലിസ്റ്റ് 2-ൽ T.S. Eliot, B.H. Lawrence, W.B. Yeats and James Joyce. അപ്പോ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് A3, B1, C4 and D2. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. Let's look at this. A3, that is Sailing to Byzantium, is W.B. Yeats in the famous work on Sailing to Byzantium. And Ash Wednesday is T.S. Ash Wednesday is T.S. Eliot's famous work. And C4 Ulysses is James Joyce's famous work. And D2,
that is Sons and Lovers is D.H. Lawrence, one of his famous work. അപ്പം that is with this match the following. അപ്പോൾ again ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂലിസസ് ഓഫ് ജെയിംസ് ജോയ്സ് കുറെ പേർക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ് D.H. ലോറൻസ് അതും കുറച്ച് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ മാച്ച് ദ ഫോളോവിംഗില് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് ഏതാണോ അത് ഉറപ്പുള്ളത് ആ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് എന്തായാലും വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്യാൻസൽ ആക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസും മാച്ച് ആക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പം ഇതിൽ എന്ത് മനസ്സിലാവും, ലൈക്ക് ഒരു ഓഥറിന്റെ ഇപ്പോ T.S. ഏലിയറ്റിന്റെ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആണ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ വർക്ക്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആഷ് വെനസ്ഡേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു ഓഥറിന്റെ ഏത് വർക്കും ചോദിക്കാം. ഒരു മോസ്റ്റ് ഫേമസ് 5 വർക്ക്സ് എങ്കിലും ഒരു ഓഥറിൻ്റെത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ എല്ലാം ചോദിച്ചെന്ന് വരാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്. ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ T.S. ഏലിയറ്റിന്റെ വേറെ വർക്ക്സ് പറയാം. ദ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആൻഡ് മേർഡർ ഇൻ ദി കത്തീഡ്രൽ, ദി കോക്ടെയിൽ പാർട്ടി. ഇത് ഏലിയറ്റിന്റെ അതർ ഫേമസ് വർക്ക്സ് ആണ്. യേറ്റ്സിന്റെ വേറെ ഫേമസ് വർക്ക്സ് ആണ്. W.B. യേറ്റ്സിന്റെ വേറെ ഫേമസ് വർക്ക്സ് ആണ് ലെഡ ആൻഡ് ദി സ്വാൻ ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് കമ്മിങ്. ആൻഡ് ജെയിംസ് ജോയ്സിന്റെ ഓഫ് കോഴ്സ് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ അറിയുന്ന ഒരു വർക്കാണ് സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ്. പിന്നെ നോട്ട് സൺസ് ആൻഡ് യുലിസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ദി പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആസ് എ യങ് മാൻ ഇസ് ജെയിംസ് ജോയ്സ് അനദർ വർക്ക്. ആൻഡ് ജെയിംസ് ജോയ്സ് വേറൊരു കാര്യത്തിന് വളരെയധികം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് മെത്തേഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. അത്രക്ക് പോപ്പുലർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നൊരു ഓഥറാണ് ജെയിംസ് ജോയ്സ്. അപ്പൊ ജെയിംസ് ജോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദി പോർട്രേറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആസ് എ യങ് മാൻ, യുലിസസ് ആൻഡ് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എല്ലാം ഓർമ്മ. ആൻഡ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ യുലീസസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യുലീസസ് മാത്രം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേറെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് യുലീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോഡേണിസ്റ്റ് നോവലാണ്, അത് ഓർമ്മ വേണം. ആൻഡ് ദിസ് നോവൽ ഇസ് written in this stream of consciousness method, and this novel takes place in a single day. So ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വേണം when you talk about Ulysses. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓരോ വർക്കിന്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സും ഓരോ ഓഥറിന്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 4-5 വർക്ക്സ് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Now, Sir Thomas More's book written in how many volumes? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോ there is single volume, double volumes, triple volume, and none of the above. അപ്പോ യൂട്ടോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് തോമസ് മോറിന്റെ ഒരു ഫേമസ് വർക്കാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇൻ 2 പാർട്ട്. ബുക്ക് 1 ഉണ്ട്, ബുക്ക് 2 ഉണ്ട്. അതില് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പം ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്, ഡബിൾ വോള്യൂം. ബുക്ക് 1ന്റെ പേര് ഡയലോഗ് ഓഫ് കൗൺസിൽ ആൻഡ് ബുക്ക് 2ന്റെ പേര് ഡിസ്കോഴ്സ് ഓൺ യൂട്ടോപ്പിയ ആണ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ. Pick the odd one out with regard to William Shakespeare. അതാണ് the next one. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയാൽ there is Twelfth Night, Othello, Hamlet and King Lear. ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ 4 വർക്കും ഷേക്സ്പിയറിന്റെ വർക്ക്സ് ആണ്, അത് ക്വസ്റ്റ്യന് ഓബ്വിയസ് ആണ്. പിന്നെ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള പിക്ക് ചെയ്യാൻ? വി നോ ഷേക്സ്പിയർ പല ജോണറിൽ എഴുതുന്ന ഒരു റൈറ്ററാണ് ഷേക്സ്പിയർ എന്ന്. ഷേക്സ്പിയർ ഇസ് നോൺ ഫോർ ഹിസ് ട്രാജഡീസ്, ഫോർ ഹിസ് കോമഡീസ്, ഫോർ ഹിസ് ട്രാജിക് കോമഡീസ്, ഫോർ ഹിസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസ്. അപ്പം ഇതില് ഏതാണ് ബാക്കിയുള്ളതായിട്ട് സിമിലർ അല്ലാത്തത്? ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒഥല്ലോ, ഹാംലെറ്റ്, കിങ് ലിയർ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ട്രാജഡീസ് ആണ്. 12th നൈറ്റ് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി ആണ്. അപ്പോ 12th നൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓഡ് വൺ ഔട്ട്. സോ ഓപ്ഷൻ 1 12th നൈറ്റ് ഇസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്?
ഷേക്സ്പിയറിന്റെ പ്ലേസ് ആൻഡ് ജോണറിലുള്ള കുറച്ച് പ്ലേസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഷേക്സ്പിയറിന്റെ 4 ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാജഡീസ് ആണ് ഒഥെല്ലോ, ഹാംലെറ്റ്, കിങ് ലിയർ ആൻഡ് മാക്ബത്ത് is also there. Next question. Okay. Match list 1 with list 2. There is list 1 author and list 2 there is the works. അപ്പോ ഓഥർ സൈഡില് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ ഉണ്ട്, ബെൻ ജോൺസൺ ഉണ്ട്, വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ഉണ്ട്, ജോൺ ലിലി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് 2 വർക്ക്സ് ആണുള്ളത്. ലവ്സ് ലേബർ ലോസ്റ്റ്, എഡ്വേർഡ് ടു, എൻഡിമയോൺ ആൻഡ് വോൾഫോൺ. ഇതാണ് വർക്ക് 2ലുള്ളത്. ആൻഡ് there are the options again. ഇതിലെ ഓപ്ഷൻ എ, that is A2, B4, C1 and D3. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അതായത് ക്രിസ്റ്റഫർ മാർലോ for his work is Edward II. B4 ബെൻ ജോൺസന്റെ വർക്കാണ് വോൾഫോൺ. C1 ഷേക്സ്പിയറിന്റെ വർക്കാണ് ലവ്സ് ലേബർ ലോസ്റ്റ്. ആൻഡ് D3 ജോൺ ലിലിന്റെ വർക്കാണ് എൻഡിമയോൺ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ ദി ഓർഡർ ആൻഡ് വർക്ക്. അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് CUET വന്നിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് പോലെ ഓതേഴ്സിന് ഒരു സൈഡിലും their വർക്ക്സ് ഒരു സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, ഒരു 2-3 നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് there is this again. Okay. Now Savitri, a literary epic in English literature. In English was written by ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് രാജാറാവു ഉണ്ട്, ശ്രീ അരോബിന്ദോ ഉണ്ട്, സ്വാമി വിവേകാനന്ദ ഉണ്ട്, ആൻഡ് there is S. രാധാകൃഷ്ണൻ. ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ശ്രീ അരോബിന്ദോ. സാവിത്രി, എ ലെജൻഡ് ആൻഡ് എ സിംബൽ, അതാണ് ഈ വർക്കിന്റെ പേര്. ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ശ്രീ അരോബിന്ദോ. Okay. Which Indian author? Okay, let's go to the next one. From Germany to London and to India and finally to New York again. ഇങ്ങനെ ഒരു ലോങ് ജേർണിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഓഥർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹു ഇസ് ദാറ്റ് ഓഥർ ആണ് ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. there is കമല മാർക്കണ്ഡയ, രുത് പ്രവർ ജബ്രല, അനിത ദേശായ് ആൻഡ് ശശി ദേശ്പാണ്ഡെ. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ the correct option is option B. Pravar Jabrala is the correct answer. These are questions that is coming from Indian English literature എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് CUET വരാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഫ്രം ദാറ്റ് പാർട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഓതേഴ്സ് ബ്രിട്ടീഷ് സൈഡ് ഫെമിലിയർ ആണ്. ഈ സൈഡ് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. അപ്പം CUET കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ നിന്നും വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇതിൽ 4 ഓഥർ ഉണ്ട്. ഈ 4 ഓഥറിന്റെ ബാക്കി വർക്ക്സ് ഏതാണെങ്കിലും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇപ്പം റുത്ത് പ്രവർ ജബ്രലിന്റെ വേറെ വർക്ക്സ് ആണ് നെക്ടർ ഇൻ എ സീവ്, ഹാൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് റൈസ്. അനിത ദേശായിന്റെ വേറെ വർക്ക്സ് ആണ് ക്ലിയർ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഡേ, ഫാസ്റ്റിംഗ് feasting in custody, the village by sea. And ശശി ദേശ്പാണ്ഡെന്റെ വേറെ വർക്കാണ് that long silence, dark holes, no terraces, the binding vine. Anita Shashi Deshpande is also a Sahitya Academy Award and Padma Shri Award winner too. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്തു. Okay. Now, who was the first author to get the Sahitya Academy Award?
One question, and the answer is option 3, R.K. Narayan. Sahitya Academy Award first winner. And R.K. Narayan, a famous work, as we all know, is one of his famous work is Malgudi Days. That is there. Next question is Heat and Dust is a novel written by, again, Vindum Pravar Jabrella, you can see, Anita Desai, you can see, Pinna, E.M. Foster and Paul Scott. And upon E options, Edana, correct answer. Idila correct answer, option 2, Ruth Pravar Jabrella. And again, coming from the Indian English writers part. So that is there. Where works നോക്കുകയാണെങ്കിൽ Esmond with Pravar Jabril and where works and Heat and Dust, of course. Then Esmond in India, The House Soldier, Backward Place, and Three Continents. Okay. There is Satyajit Ray's Apu trilogy is based on the works of Apu trilogy is based. Okay. Apu trilogy by Satyajit Ray is an work, and ഇത് ആരെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വർക്ക് വെച്ചതെന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദർ ഇസ് സുബോധ് ഘോഷ്, വിഭൂതി ഭൂഷൺ ബന്ദോപാധ്യായ്, സുനിൽ ഗംഗോപാധ്യായ് ആൻഡ് ശരത് ചന്ദ്ര. ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പു ട്രിലേജി സത്യജിത് റേന്റെ വർക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ടഡ് ഫ്രം ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, ദാറ്റ് ഈസ് വിഭൂതി ഭൂഷൺ ബന്ദോപാധ്യായ്. Again, coming from the Indian English literature part, അപ്പം അപ്പു ട്രിലജി ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ ട്രിലജിയിൽ വരുന്ന കുറച്ചാണ് 3 വർക്കാണുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് പതേർ പാഞ്ചാലി, അപരിചിതാവോ ആൻഡ് ദി വേൾഡ് ഓഫ് അപ്പു. ഈ 3 വർക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ അപ്പു ട്രിലജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ആര് വർക്കിനെയാണ് ബേസ് ചെയ്തതെന്ന് വിഭൂതി ഭൂഷൺ ബന്ദോപാധ്യായ്. ഇവര് രണ്ട് ഒരു ബംഗാളി ഓതറാണ് ഇവര്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ് 2 നോവൽ. ബന്ദോപാധ്യായന്റെ 2 നോവൽ വെച്ചിട്ടാണ് സത്യജിത് റേന്റെ അപ്പു ട്രിലജി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Okay, now the next one is, which of the following is not a novel written by Chetan Bhagat? So again, Chetan Bhagat ഒരു ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓതറാണ് എല്ലാവർക്കും. ചേതൻ ഭഗത്തിന്റെ കുറെ ബുക്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഈ ഓപ്ഷന് ഏതാണോ അല്ലാത്തതെന്നാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ആവുമ്പം 5 points someone is a famous work. One Indian Girl obviously കുറെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചേതൻ ഭഗത്തിന്റെ ഫേമസ് വർക്ക് ആയിട്ട്. Then there is In a Free State and Revolution 2020. Again, Revolution 2020 is a famous work by Chetan Bhagat. Upon which is not a famous work, which is not a work of Chetan Bhagat, that is In a Free State. So, ബാക്കി മൂന്നും ഭഗത്തിന്റെ വർക്കാണ് except for this one. Now, this is an easy one. Wings of Fire is an autobiography of, ഇതിന്റെ answer most of you all must be knowing. That is option 2, APJ Abdul Kalam, Wings of Fire. ഓക്കെ, അപ്പം CUET-ൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒരു നല്ല ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് us വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സ്കോർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി 2-ൽ എത്ര സ്കോർ ചെയ്യുന്നു, ബാക്കി 2 ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എങ്ങനെ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഇരിക്കും. Now this one, Raj Tarangin, historical chronicle of the northwestern subcontinent, was written by, there is Megasthenes, Kalhana, Al-Biruni and Herodotus. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ these authors must, ഇതിൽ ചില ഓതേഴ്സ് ഫേമസ് ആയിരിക്കും, നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ബുക്സിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള
മെഗസ്തീനിയസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം, അൽ ബിറൂണി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഹെറോഡോട്ടസ് ഓൾസോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് there is കൽഹന. The correct answer is option 2, കൽഹന. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഈ മെഗസ്തീനിയസിന്റെ ഫേമസ് വർക്ക് ഈസ് ഇൻഡിക്ക. പിന്നെ ഇപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് മെഗസ്തീനിയസ് ഫേമസ് വർക്ക് ഈസ് ഇൻഡിക്ക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആൻഡ് രാജ് തരംഗിണി is written by കൽഹന. Okay. Okay. Sir Thomas Mallory's Mottediada is an example for novel ആണോ, narrative poem ആണോ, essay ആണോ, romance ആണോ എന്നാണ് question. Okay, so Mottediada is again one of Thomas Mallory's famous work and it is an example for romance. അപ്പം ഇതിലെ correct option 4 ആണ്. Now the next question. Haiku is the subgenre of play, fiction, poetry and short story. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഹൈക്കു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം, is a subgenre of poetry. So option 3 ആണ് correct answer. ഹൈക്കു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജാപ്പനീസ് poetic form ആണ് ഹൈക്കു and 3-line poems ആണ് ഹൈക്കു. So Japanese 3-line poems ആണ് ഹൈക്കു എന്ന് പറയാം. And 5 syllables first line, 7 syllables second line, and 5 again in the third line. ഇതാണ് ഹൈക്കുന്റെ structure. So the correct answer for this is a subgenre of poetry. Okay. Which genre includes stories of characters and events solve ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ stories of character? ഏതാണ് ഈ genre? ഏത് ജോണറിലാണ് ഉള്ളത്? There is folk tale, there is historical fiction, there is realistic fiction and there is mystery in the option. അപ്പം ഈ question again is an easier question. ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ലൈഫും ഇവന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ഡിസ്കവറീസും അതൊക്കെയുള്ളത് ഇതിൽ ഏതാ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ that will be mystery. Option 4. The Gothic novel is a type of prose fiction and അതിന്റെ characteristics, അത് include ചെയ്യുന്ന characteristics ഏതാണെന്നാണ് question. So there is option 1 melodrama, psychology, terror. Option 2 is violence, terror and gloom, psychology. Is gloom and terror, melodrama, violence, aberrant psychological state. And option 4 is psychological, it's melodrama, comedy and violence. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് 4-ലും 4-ലും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് ഓപ്ഷൻ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യണം, ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ? ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഇതില് ഗ്ലൂം ആൻഡ് ടെറർ ഉണ്ട്. ഗോത്തിക് എലമെന്റ്, ഗോത്തിക് പ്രോസ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിക്ഷൻ ദാറ്റ് ഗോസ് ടു ദി ഡാർക്കർ സൈഡ്. ഇതിൽ വയലൻസ് ഉണ്ടാവാം, ബ്ലഡ് ഷെഡ് ഉണ്ടാവാം, സൈക്കോളജിക്കലി മെന്റലി അങ്ങനെ ഇൻ എ നെഗറ്റീവ് മാനർ സൈക്കോളജിക്കലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന റീസൺസ് ഉണ്ടാവും. ഫുള്ളി ഗ്ലൂം, ടെറർ, സാഡ്നെസ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഗോത്തിക് നോവൽ എന്ന് പറയാം. അതില് സെറ്റിംഗ് അങ്ങനെയാവും, അതിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് അങ്ങനെയാവും. വദറിംഗ് ഹൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഗോത്തിക് നോവലിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. സോ ഇതില് ഈ ഓപ്ഷൻസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വയലൻസ് ഉള്ള ഓപ്ഷന് മെലോഡ്രാമ, സൈക്കോളജി, ടെറർ, വയലൻസ്, ടെറർ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം വരുന്ന ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ 3 is the right one over here. Gloom and terror, melodrama, violence and aberrant psychological state. Okay, now here ഒരു
ലിറ്ററേച്ചർ മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു കോട്ട് ലൈക്ക് യൂജിൻ അയോനെസ്കോന്റെ ഒരു കോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇത് ഏത് ലിറ്റററി മൂവ്മെന്റിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് the question. So there is black comedy in the option, modern literature in the option, and revenge tragedy, and there is the theater of the absurd in the option. അപ്പം ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാല് ഓപ്ഷൻ 4 തിയേറ്റർ ഓഫ് ദി ആബ്സർഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ആ കോട്ടില് മീനിങ്ലെസ്നെസ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, മീനിങ്ലെസ്നെസ്. അപ്പം ഈ കോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ, ഫുള്ളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിലെ ചില വേർഡ്സ് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അതിലെ മീനിങ്ലെസ്നെസ്, തിയേറ്റർ ഓഫ് ദി ആബ്സർഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അന്നത്തെ കാലത്തെ മീനിങ്ലെസ്നെസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു തിയേറ്ററിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു തിയേറ്റർ ഓഫ് ദി ആബ്സർഡ്. അപ്പം ആ ഒരു വേർഡ് വെച്ചിട്ട് match ചെയ്യാം with the options. That is option 4, theater of the absurd. Now match list 1 with list 2 again. There is verbal irony. Okay, this again is a question that is CUET question issue ഉണ്ടായിട്ട് CUET കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഈ പേപ്പറിൽ. ഇതങ്ങനെയൊന്നാണ്. Let's move on. Match list 1 with list 2 again. There is list 1 motive, plot, setting, theme ഉണ്ട്. And list 2 ഓരോന്നിന്റെ definition ഉണ്ട്. So when looking at everything, ഇപ്പൊ ഇതെന്താന്ന് മനസ്സിലാവും. This is the characteristics of a drama or a tragedy. അതിന്റെ characteristics ആണ്. The correct option over here is A3, B4, C2, and D1. That is option 4. Let's look at each one now. A3, motive. Motive enna? It is a conspicuous elements which occur frequently in works of literature. ഇപ്പം ചില എലമെന്റ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിറ്റററി വർക്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന ചില എലമെന്റ്സിനെയാണ് മോട്ടീഫ് എന്ന് പറയാ. ലൈക്ക് അതൊരു സിമ്പിൾ ആവാം. ഇപ്പോ ഒരു റിവർ, ആ ഒരു റിവർ സിമ്പിൾ ത്രൂ ഔട്ട് ആ ഒരു നോവലിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടീഫാണ്. That is an example of motive. Now B4, that is plot, it is constituted by its events and actions that achieve particular artistic and emotional effects. Okay, ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ മെയിൻ സംഭവങ്ങൾ, മെയിൻ narration, that is the plot. It is events and action that achieve particular, ചില ഇവന്റ്സും ആക്ഷൻസും കൂടിയിട്ട് ഓരോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇവന്റ്സും ആക്ഷനും അത് ചില ആർട്ടിസ്റ്റിക്കും ഇമോഷണൽ എഫക്ട്സും ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതാണ് ഈ പ്ലോട്ടിലെ ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Now C2, setting. It is the general locate, historical time, and social circumstances in which the action occurs. ഇതാണ് setting. And then there is the theme. The theme is the option 1. It is a general concept in a literary text which is designed to involve and persuade the reader to believe in it. ഇതാണ് the theme. അപ്പം ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ലിസ്റ്റ് 1 കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാന്ന് തോന്നുമായിരിക്കും. ബട്ട് ലിസ്റ്റിലെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഗെറ്റ്സ് ട്രിക്കി ഹിയർ ആൻഡ് ദേർ. അപ്പം ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓപ്ഷൻ 2 ജനറൽ ലൊക്കേറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൈം. കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് ഫുൾ സെന്റൻസ് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു 2 വാക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ സെറ്റിംഗ് മനസ്സിലാക്കാം. ദ പ്ലോട്ട്, ഈവൻസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ എന്ന് 2 വാക്കിലൂടെ തന്നെ ഇത് പ്ലോട്ട് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. മോട്ടീവ്, എലമെന്റ്സ്, ഫ്രീക്വൻസി ഇങ്ങനത്തെ വാക്കിലൂടെ തന്നെ മോട്ടീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ തീം, ഓക്കെ, ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റ്, ആ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ തന്നെ അഗൈൻ ദ തീം എന്താന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പം ഒരു ഫുൾ ഡെഫിനിഷൻ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കൺഫ്യൂസ് ആവുമായിരിക്കും ചിലപ്പം. അപ്പം തോന്നുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി മോസ്റ്റ് പ്രൊബബ്ലി റൈറ്റ്. Now again,
ഏതൊരു CUET-യില് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തെന്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദിസ് വൺ. ബട്ട് ഈ ഓരോ വേർഡ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ലിസ്റ്റ് 1-ല് ഫിൻഡിസിയാക്കിൾ ആണ്. ഫിൻഡിസിയാക്കിൾ പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഓപ്ഷൻ 4. ദാറ്റ് ഈസ് end of a century. That is Findisiac. Now B, that is Dux's Machina. Dux's Machina ചിലപ്പോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. That is God from Machine. അപ്പോൾ പണ്ട് തിയേറ്റർ ഇതാവുമ്പോൾ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവർ ആ പ്ലേയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഗോഡിനെ താഴേക്ക് ഇറക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഗോഡ് വരുന്ന എല്ലാം സോൾവ് ആക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവം, അതിനെയാണ് ഡ്യൂക്സ് മെഷീൻ എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഗോഡ് ഫ്രം ദി മെഷീൻ. നൗ ദർ ഈസ് കൊമേഡിയ ഡെൽ ആർട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് മാസ് ടൈപ്സ്. അത് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തൊന്നാണ്. ആൻഡ് നോം ഡെ പ്ലുമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പെൻ നെയിമിന് പറയുന്നത്, അതായത് റിയൽ നെയിം അല്ലാതെ ഓതർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെയിമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോം ഡെ പ്ലുമ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ദിസ് 4 words. ഓക്കെ, നൗ എഡ്മണ്ട് സ്പെൻസർ ഇൻ ദി ഫെയറി ക്വീൻ ഏത് ലിറ്റററി സ്റ്റൈൽ വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയിരുന്നത്? ഏത് ലിറ്റററി സ്റ്റൈൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതിയിരുന്നത്? ഇതില് ആർക്കിടൈപ്സ് ഉണ്ട്, ambiguity ഉണ്ട്, antithesis ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഓവർ ഹിയർ ഓപ്ഷൻ 4-ല് വായിക്കുമ്പോൾ അത് എന്ന് പോലെയാണുള്ളത്. അഗൈൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കുറെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതോടെ തന്നെ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഓപ്ഷൻ 4, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി archaisms. Okay, not archaisms, it's archaisms. Okay, so ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്, ഓപ്ഷൻ 4, archaisms. archaisms പറഞ്ഞാല് ഇപ്പം നമ്മള് പോയട്രിയിലൊക്കെ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, യു ഡേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദി ദൗ എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പണ്ടത്തെ ലാംഗ്വേജ്, ദാറ്റ് ഓൾഡ് ലാംഗ്വേജ്, ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആർക്കേക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന വർക്കിനെയാണ് ആർക്കേസം എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ സ്പെൻസർ ഫെയറി ക്വീൻ എഴുതിയത് അങ്ങനത്തെ ലാംഗ്വേജിലാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓവർ ഹിയർ. ആന്റൈതീസിസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ 3 ആന്റൈതീസിസ് ആണ്. ആന്റൈതീസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ ഓർ തിങ് that is the direct opposite of someone or something else. അപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു നോവലിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഇയാളെ ആന്റൈതീസിസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ്. Now the next one given below are 2 statements. Okay, one is labeled as the assertion and the other is labeled as reason R. അപ്പം ഇതില് assertionഉം കാണാം ആൻഡ് റീസണും കാണാം. അപ്പം assertion, the words ambiguity and ambivalence signify different ideas. And reasonly, the word ambiguity means a condition when an utterance has more than one meaning, they're producing uncertainty. The word ambivalence signals powerful mutually contradictory feeling concerned with particular subject, thereby producing uncertainty. Again, ഒരു lengthy ആയിട്ടുള്ള question ആണ് ഇത്. Okay, wait. ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇത്. അപ്പം ഇതില് assertion എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പറയാം. ആൻഡ് ഇതില് റീസൺ പാർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ ആവാനുള്ള റീസൺ ആണ് ആ റീസണിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്തത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും.
both A and R are true. Okay, A യും R ഉം ശരിയാണ്. And R is the correct explanation of A. reason ആണ് Aന്റെ correct explanation എന്നും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Then there is the second option. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. അപ്പം ഇതില് A R ശരിയാണ്, പക്ഷെ R Aന്റെ explanation അല്ല എന്നുണ്ട്. Then A is true, but R is false. A is false, but R is true. അങ്ങനെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് CUET-യിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം 2023 മുതൽ പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാറ്റം ഇതാണ്. ലൈക്ക് ബിഫോർ CUET-യിൽ എപ്പോഴും വേർഡ് MCQ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പം എല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ട് 4 ഓപ്ഷനും ആലോചിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആലോചിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. Okay, so the answer for this is both A and R are true, and R is the correct explanation of A. From ambiguity and ambivalence, different ideas ആണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. ആൻഡ് ambiguity-നെ പറ്റിയിട്ടും ambivalence-നെ പറ്റിയിട്ടും പറഞ്ഞതും ആ റീസണും ശരിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ correct answer. Now, the next one. Given below are two statements. Statement 1. Again, ഒരു statement question ആണിത്. Statement 1. Telling is a way of characterization in which the author intervenes in order to describe and evaluate the motives and disposition of the character. Statement 2. Showing is a way of characterization in which the author merely presents the characters talking and interacting, leaving the readers to draw his or her own inferences. അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ഇതില് ഈ above statements correct ആണ്. അപ്പം statement 1 and 2 are correct. Statement 1 and 2 are incorrect. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ടെല്ലിങ്ങും ഷോയിങ്ങും എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. And the correct answer is option A. Both statement and statement 2 are correct. അപ്പോൾ telling എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഷോയിങ് എന്താണ് പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ. Now the next one. Again given below are two statements. അപ്പം ഇതാണ് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ CUET മുതൽ, അതായത് ദി പാറ്റേൺ വാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അസർഷൻ റീസൺ അങ്ങനെയും വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 അതിൽ ശരി ഏതാണ് തെറ്റാണ്, രണ്ടും ശരിയാണ് രണ്ടും തെറ്റാണ്, അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം. So over here let's look at the statement 1. The regular or pindaric ode in English is a long lyric form that is calm, meditative and colloquial in nature. And statement 2. The Horatian ode is passionate, visionary, bold and formal in language, usually written to praise and glorify someone. അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ്. സോ വെൻ ഓഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു poetic form ആണ്, and ode is usually written to glorify someone. അപ്പം ഒരു ഓഡിന് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. And one type is the pindaric ode or regular ode. And then there is the Horatian ode. അപ്പം ഈ രണ്ട് ഓഡിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നാണ് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this statement, both statement 1 and statement 2 are incorrect over here. അപ്പം ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ബിക്കോസ് ഇതില് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ശരിക്കും. റെഗുലർ ഓർ pindaric ode ആണ് visionary, bold and formal in language and usually written to praise and glorify someone. Horatian ode ആണ് statement 1-ലുള്ള characteristics ആയിട്ടുള്ളത്. Now let's look at the next question. Now next is maths list 1 with list 2 again. Euphemism, euphoism, euphony and cacophony. ഇതൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് ലൈക്ക് ലിറ്റററി വേർഡ്സ് ആണ് കുറച്ച്.
അപ്പം ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ടൂലുള്ളത്. ആൻഡ് inoffensive expression used in a place of a blunt one. Language which strikes the ear as pleasant and musical. Language which is perceived as rough and harsh. A formal and elaborate prose style used in the 1580s. അപ്പം ഇതിന്റെ correct answer is A1, B4, C2 and D3. That is option 3. A1. Euphemism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? An inoffensive expression used in a place of blunt one. ഇപ്പം നമ്മൾ passed away എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? Like when instead of saying someone is dead, we use he passed away. That is euphemism to sound better than becoming offensive. Offensive അല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജിനാണ് euphemism എന്ന് പറയും. And B4. Euphuism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ formal and elaborate prose style used in the 1580s. Okay, now C2. Euphony എന്ന് പറഞ്ഞാൽ language which strikes the ear as pleasant and musical. അപ്പം കേൾക്കാൻ രസമുള്ള ലാംഗ്വേജ് അതിനെയാണ് യൂഫോണി എന്ന് പറയുന്നത്. And cacophony is the exact opposite of euphony. That is language which is perceived as rough and harsh. Okay. Now let's go to the next question. Again, there is the assertion and reason statements. Assertion A. The term Victorian or Victorianism is frequently used in a derogatory way to connote narrow-mindedness, sexual preciseness, and an emphasis on social respectability. ഇത് ആണ് assertion statement. And reason ആണ് the attitude and values expressed by many members of the expanding middle class with its root in its Puritanism have given rise to the negative views about Victorian period. അപ്പം ഈ assertionന്റെ reason ഇതാണോ? In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. Now, when we look at this, the correct answer is A. Option 1, that is both A and R are true, and R is the correct explanation of A. ഇപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നത് ദ വിക്ടോറിയൻ എറ, വിക്ടോറിയൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടോറിയനിസം എന്ന വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോട്ട് വിക്ടോറിയൻ എറ, വിക്ടോറിയൻ ആണ്. ദാറ്റ് വർക്ക് ഇസ് വിക്ടോറിയൻ ഓർ it reflects Victorianism. അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യലുണ്ട് ചിലവർ. To show narrow-mindedness, sexual precisions, and an emphasis on social respectability. ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം അന്നത്തെ പ്യൂരിറ്റനിസം വിക്ടോറിയൻ പീരിയഡിന് കൊടുത്തൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് കാരണമാണ്. അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ റീസൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇത് രണ്ടും ശരിയാണെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക.
Let's move on to the next question now. Given below are two statements. It's about, again, it's a statement question. There is the statement 1 and there is statement 2. Let's look at statement 1. Intentional fallacy is the error of interpreting and evaluating a literary work by reference to evidence outside the text. And statement 2, pathetic fallacy is the representation of inanimate objects with human attributes. അപ്പം intentional fallacy and pathetic fallacy കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. And in light of this statement, both statement 1 and statement are true ആണോ? Both statement 1 and statement 2 are false ആണോ? Or statement 1 is true but statement 2 is false ആണോ? Or statement 1 is false but statement 1 is true? ഇതിലേതാണ് correct എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. So over here, the right answer is option A. Both statement 1 and statement 2 are true. So intentional fallacy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ error of interpreting and evaluating a literary work by reference to evidence outside the text. അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റററി വർക്കിന് പുറത്തുള്ള എവിഡൻസിൽ നിന്നും evaluate ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന എററിനെയാണ് ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസി എന്ന് പറയാം. പാത്തറ്റിക് ഫാലസി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇനാനിമേറ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ്, ജീവനില്ലാത്ത ഓബ്ജക്ട്സിന് ഹ്യൂമൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നത്, ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് പാത്തറ്റിക് ഫാലസി എന്ന് പറയാം. Now that is, so both statements over here is true. Now the next one, that is match list 1 with list 2. In list 1, we can see lyric, tragedy, comedy, and satire. And in list 2, a dramatic representation of serious action which results in a fatal conclusion for the protagonist. The art of making a subject ridiculous and contemplatable, a fictional work in which materials are selected and managed in order to interest and amuse readers. And 4, a short poem having a single speaker who expresses a state of mind or thought or perception. അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there is lyric, tragedy, comedy, satire. അപ്പം ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് ഏതിനായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. Over here, the correct option is option B, that is A4, B1, C3, and D2. Now let's look at the definitions. A4, lyric, a short poem having a single speaker who expresses a state of mind or thought or perception. അതിനെയാണ് ലിറിക് എന്ന് പറയാം. ഷോർട്ട് പോയം, ഒരു സിംഗിൾ സ്പീക്കറിലെ ഷോർട്ട് പോയം, അതിനെയാണ് ലിറിക് എന്ന് പറയാം. Now B1, tragedy, a dramatic representation of serious action which results in fatal conclusion. Fatal പറഞ്ഞാല് നിർണായകമായ or serious ആയിട്ടുള്ള conclusion for the protagonist. അതാണ് tragedy. And comedy, what is comedy? C3. 3 over here is a fictional work in which materials are selected and managed in order to interest and amuse readers. അപ്പം റീഡേഴ്സിനെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാനും അമ്യൂസ് ചെയ്യാനും ആണ് കോമഡി ഉള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി correct statement for comedy. And then there is satire. Satire is the art of making a subject ridiculous and contemplatable. So contemplatable and ridiculous എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ ലൈക്ക് ഫണ്ണി ആൻഡ് ഹ്യൂമർ മാത്രമല്ല, completely ridiculous. ഒരു ഐഡിയനെ തന്നെ that is not a clever idea, the exact opposite of clever, intelligent, ഒക്കെ ridiculous. So അതിനെയാണ് satire എന്ന് പറയാ. There are many examples of social satire. ഒരു കാലത്ത് നടക്കുന്ന കൺവെൻഷൻസിനെ satire ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. So that is satire. Okay, let's move on to the next question. That is match list 1 with list 2. The rest of the earth, Orientalism, masks of conquest,
In My Father's House, Africa in the Philosophy of Culture ഉണ്ട് ലിസ്റ്റ് 1. In list 2, there is K. Anthony Appaya, Gauri Vishwanathan, Edward Said, and Franz Fanon. അപ്പം ഇതിലെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, ദാറ്റ് ഈസ് A4, B3, C2, and D1. A4. The Rest of the Earth, Franz Fanon ഒരു വർക്കാണ്. B4, ഓറിയന്റലിസം, അഗൈൻ ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു വർക്കാവും എഡ്വേർഡ് സെയ്യദിന്റെ ഓറിയന്റലിസം. ആൻഡ് C2, Masks of Conquest, is Gauri Vishwanathan's work. And D1, In My Father's House, Africa in the Philosophy of Culture, is K. Anthony Appaya's work. Okay, so that is the correct answers of this question. സോ പാറ്റേൺ മാറിയതിനു ശേഷം വന്ന് CUET-യിൽ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഇതുപോലെ മാച്ച് ലിസ്റ്റ് 1 വിത്ത് ലിസ്റ്റ് 2 അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതിൽ എന്തും ചോദിക്കാം, ലൈക്ക് വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഓർഡർ, നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഓർ ലിറ്റററി മൂവ്മെന്റ്, മേ ബി ഇയേഴ്സ് വന്നേക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. പിന്നെ വന്നത് ഒന്ന് കുറെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അസേഷൻ റീസൺ പോലെ അല്ല, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതും. സോ അതാണ് റിപ്പീറ്റ് ആയി കണ്ടുവന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ലൈക്ക് ഒരൊറ്റ ആൻസർ അറിയാം, അതുകൊണ്ട് ബാക്കി കുറച്ച് ആൻസർ അറിയാം, അതുകൊണ്ട് ബാക്കി സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം, കുറച്ചുകൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവും. കാരണം ഇതില് ഒന്നുകൂടി എല്ലാം അറിയണം, എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത്. ഇതിലിപ്പോ 2 അറിയെങ്കിലും പിന്നെയും 3 എന്തായാലും അറിയണം, അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ വരും. സോ കുറച്ചും കൂടി എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഒന്ന് നോക്കി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഓപ്ഷൻ സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം, അതിൽ കൂടുതൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് പിന്നെയും യോജിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ വേണം ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ. Now again there is this match list 1 with list 2. In list 1 there is the School of Abuse, an apology for poetry, a defense of rhyme, and the art of rhetoric. And in list 2 there is Thomas Wilson, Stephen Gosson, Philip Sidney, and Samuel Daniel. Okay, again work and authors അങ്ങനെയാണ് ഇതിലുള്ളത്. The correct option over here is option B, A2, B3, C4, and D1. A2. Okay, this one again is saying that, okay, fourth option A2, B3, C4, and D1. The School of Abuse is Stephen Gosson's work. അപ്പം ലിറ്ററേച്ചറിൽ കുറെ ലിറ്റററി മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ലിറ്റററി മൂവ്മെന്റ്സ് ഓൾസോ അബ്യൂസ് ഓഫ് പോയട്രി. അബ്യൂസ് ഓഫ് പോയട്രിയും അതിന് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് എഴുതിയ ഷെല്ലിന്റെ വർക്ക് വേറെ ഉണ്ട്. ഡിഫെൻസ് ഓഫ് പോയട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ വർക്ക് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ദ സ്കൂൾ ഓഫ് അബ്യൂസ് ഓവർ ഹിയർ ഈസ് ദി വർക്ക് ദാറ്റ് prompted other writers to പോയിട്രീനെ കുറിച്ച് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് കുറെ എസ്സേസ് എഴുതാൻ വന്ന ഒരു വർക്കാണ് Stephen Gosson's School of Abuse, in which he abuses the art of poetry. അതാണ് that work. Then there is the Apology for Poetry, B3, an Apology for Poetry is Philip Sidney's work. Okay. സ്റ്റീഫൻ ഗോസന്റെ സ്കൂൾ ഓഫ് അബ്യൂസിന് ഒരു റിപ്ലൈ പോലെ വന്ന ഒരു വർക്കാണ് ഫിലിപ്പ് സിഡ്നിന്റെ ആൻ അപ്പോളജി ഫോർ പോയിട്രി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് വർക്ക്. ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഈസ് C4, എ ഡിഫെൻസ് ഓഫ് റൈം. എ ഡിഫെൻസ് ഓഫ് റൈം അഗൈൻ പോയിട്രീനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വന്നൊരു വർക്കാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സാമുവൽ ഡാനിയൽസ് വർക്ക്. ആൻഡ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് റെട്രിക് ഈസ് Thomas Wilson's work, again about poetry. Okay, so that is about this question. Let's move on to the next one.
Again, we have a statement question. Statement 1, great literature according to Longinus pleases the reader. And statement 2, great literature according to Longinus transports the reader. Okay. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. Both statement 1 and 2 are correct. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. And statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. അപ്പം ഇതിലെ correct answer ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Okay. So Longinus എന്ന് പറയുന്നത് he is a philosopher who comes after Aristotle, Plato, Aristotle and Horace ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫിലോസഫർ ആണ് ലോൺജൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലോൺജൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോൺജൈനസ് പറയുന്നത് ലിറ്ററേച്ചർ പ്ലീസസ് ദ റീഡർ ആണോ ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് ദ റീഡർ എന്നാണോ? സോ ഓവർ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി statement 2 is correct. That is, he says literature transports the reader. Now the next one. Okay. A short view of the profaneness and immorality of the English stage by Collier was published in. Short view on the profaneness. Okay. There is some year 1642, 1660, 1698, and 1672. The correct answer for this is option C, 1698. ജെറമി കൊളയറിന്റെ ഒരു പാംഫ്ലെറ്റ് ആയിരുന്നു ദിസ് ഷോർട്ട് വ്യൂ ഓഫ് ദി പ്രൊഫേനസ് ആൻഡ് ഇമ്മൊറാലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് പാംഫ്ലെറ്റ്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ തിയേറ്ററിനെതിരെ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു പാംഫ്ലെറ്റ് ആയിരുന്നു ദിസ് ഷോർട്ട് വ്യൂ ഓഫ് പ്രൊഫേനസ് ആൻഡ് ഇമ്മൊറാലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റേജ്. അന്നത്തെ കുറെ ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റിന്റെ വർക്കിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് വന്ന് കുറെ പ്ലേ റൈറ്റ്സിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കായിരുന്നു ദിസ് വൺ ബൈ കൊളായ. സോ ഈ ഒരു ടൈം അറൗണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു തിയേറ്റേഴ്സ് വർ ഷട്ട് ഡൗൺ. സോ ദിസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് 1698. Now the next one. Next, again we got two statements. Statement 1, there is secondary imagination according to Coleridge is simplistic, and statement 2 is Pantheon imagination according to Coleridge differ kind not in way. Statement 1 ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്. When we look at this, കോളറിജിന്റെ സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ എന്ന ടേമിനെയും ഫാൻസി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ. ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 ആർ കറക്റ്റ്. കോളറിജിന്റെ ഫേമസ് വർക്കായ ബയോഗ്രഫി ലിറ്റററിയിലാണ് സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷനും ഫാൻസി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ, പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ, ഫാൻസി ആൻഡ് ഇമാജിനേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതില് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷനെ സിംപ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു. സിംപ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫൈങ് എന്നാണ്. യൂണിഫൈങ് ആണ് ഇമാജിനേഷൻ എന്നാണ് കോളറിജ് ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്റററിയിൽ പറയുന്നത്. And also fancy and imagination, according to Coleridge, differ in kind and not in degree. That is also something he says in his work. So both the statements over here are correct. Now the next one is, in theory, works out the relation between three entities. What are these entities? And classes, nation, languages, state, religion, gender, literature, print, theory, region, nation, languages. So Ejaz Ahmed is
an Indian-based Marxist philosopher. Indian-based American Marxist philosopher ആണ് എജാസ് അഹമ്മദ്. ആൻഡ് ഇൻ തിയറി is one of എജാസ് അഹമ്മദ്സ് work. അപ്പം എജാസ് അഹമ്മദ് ഇൻ തിയറിയിൽ 3 എൻറ്റിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പം മാർക്സിസ്റ്റ് ഫിലോസഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ കൂടുതൽ വരെ ക്ലാസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആവും കറക്റ്റ് എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. So obviously option A, classes, nation and languages is the correct answer for this one. Now let's move on to the next question. According to Addison, all the ideas and pleasures of imagination are pleasures of one sense. Which sense ആണ് ഇതിലെ question. അപ്പം ആഡിസൺ അഗൈൻ is a famous essayist. ബേക്കറിനെ പോലെ ഒരു ഫേമസ് എസ്സേയിസ്റ്റ് ആണ് ജോസഫ് ആഡിസൺ. ഇതില് ഓൾ ദി ഐഡിയാസ് ആൻഡ് പ്ലെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ എല്ലാം ഒരു സെൻസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അത് ഏത് സെൻസ് ആണ്? ടച്ച് ആണോ, ടേസ്റ്റ് ആണോ, സ്മെൽ ആണോ, സൈറ്റ് ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. We can see the correct answer for this is option 4, that is sight. And ഇതിനെ കുറിച്ച് ആഡിസൺ പറയുന്നത് it is pleasures of imagination എന്ന വർക്കിലാണ്. And in that work he says sight is the one sense which has all the ideas of the pleasures of imagination. Okay, now let's move on to the next question. Who among the following is not a post-structuralist critique? ഇപ്പം ലിറ്റററി മൂവ്മെന്റ്സിൽ വന്ന മൂവ്മെന്റ് ആണ് സ്ട്രക്ചറലിസം, പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം. അപ്പം ഇതില് പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസമില് അല്ലാത്തത് ആരാന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ജാക്വസ് ഡെറിഡ ഉണ്ട്, റൊളാൻഡ് ബാർത്ത് ഉണ്ട്, ക്ലോഡ് ലെവിസ്ട്രോസ് ഉണ്ട്, പോൾ ഡെമാൻ ഉണ്ട്. So who will not be? Now when we look at these options, we can see option 3, Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss was a structuralist. ഇതിൽ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്കാണ് ചോദിച്ചത്. സോ ഓപ്ഷൻ 3 ലെവി-സ്ട്രോസ് ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നൗ അഗൈൻ ലിറ്റററി മൂവ്മെന്റ്സ് CUET-ലെ സിലബസ് മേജർ പാർട്ടാണ്. സോ ഓരോ ലിറ്റററി മൂവ്മെന്റിലെ മെയിൻ പ്രൊപ്പോണ്ടേഴ്സ് ഇപ്പം ആരൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു 4-5 പേര് ഓരോ ലിറ്റററി മൂവ്മെന്റിലെയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
Okay, so that is the answer for that. So Levi-Strauss is not a post-structuralist critic, but a structuralist critic. The correct answer for this is option 3. Now let's move on to the next question. Heteroglossia refers to multiplicity of place, multiplicity of voice, multiple authors, or none of the above. The correct answer to this is heteroglossia means option 2, that is multiplicity of voice. Again, these are literary terms. Literary terminology CUET question paper le chodiche. Now, in which form was Spencer's Amoreti written in? Amoreti Spencerന്റെ യോളജി ആയിരുന്നോ, സോണറ്റ് ആയിരുന്നോ, ഹിം ആയിരുന്നോ, or ballad ആയിരുന്നോ? The correct answer is option B, sonnet. അപ്പം സോണറ്റ് ഫോമിലാണ് സ്പെൻസേഴ്സ് അമോററ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സ്പെൻസറിന്റെ വി നോ ഷേക്സ്പിയർ Spencer sonnet. Spencer is also known for sonnet, and Amorete is an example for his sonnet. Now, the next question. Who is the author of Romantic Ecology? Now, this is an eco-critic work, and it's again eco-criticism and criticism or literary theory and criticism are പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. സോ എക്കോ ക്രിറ്റിസിസമിലും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എന്തായാലും പഠിക്കണം. There is Cheryl Gruff, Henry David Thoreau, Jonathan Bate, and Lawrence Dwell over here. The correct answer is option C, Jonathan Bate. Now let's move on to the next question. What were the new criticism reacting against? That is Marxism, feminist reading of text, biographical reading of text, or Oprah's book club. So the new criticisms were reacting against option C, biographical reading of text ആണ് ഇതിന്റെ correct answer. അതിനെതിരെയാണ് new criticism വന്നത്. Now let's go on to the next question. Again, this is a question from eco-criticism. That is, eco-criticism is sometimes called green cultural studies, one of the fastest growing critical approach, criticism concentrating on the relationship between literature and natural environment, or all of the above. The correct answer to this is B, all of the above. Okay, that is all the 3 options over here are the correct statement for eco-criticism. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ ലിറ്റററി മൂവ്മെന്റ് എന്താണ്, അതിൽ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് എന്താണ്, അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. Now, who call the poets as waits? There are the Greeks, Italians, Romans, and Germans. അപ്പം ഇതിലെ correct answer poets. Now, let's move on to the next one. What is the rhyme scheme of Shakespearean sonnet? Shakespearean sonnet in the rhyme scheme ആയിരുന്നു AB, AB, CD, CD, EF, EF, G, G. When we look at this was the rhyme scheme of Shakespearean sonnet. ഇതിലെ first option. Not first option, the third option. AB, AB, BC, BC, CD, CD, and EE is an example of Spencerian sonnet in the rhyme scheme ആണ് അത്. അപ്പം ഷേക്സ്പിയറിയൻ സോണറ്റിന്റെ റൈം സ്കീമും
Spencerian sonnet and a rhyme scheme noted. Then which one of the following does not belong to the genre of magic realism? There is 100 Years of Solitude, Midnight's Children, The Circle of Reason, and In Custody. The correct option over here is option D, In Custody. ബാക്കിയുള്ള മൂന്നും magic realism എന്ന magical genre 100 Years of Solitude is a famous work of Gabriel Garcia Marquez. Midnight's Children is a famous work of Salman Rushdie. And The Circle of Reason too comes under magical reason, magical realism. ഇതിലല്ലാതെ വരുന്നത് In Custody ആണ്. So let's move on to the next question. That is, the theory of translation first formulated. So translation literature, translation ആ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ CUET ന്ന് കുറച്ച് questions വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So theory of translation ആദ്യം formulate ചെയ്തത് Tyne Dolit ആണ്. That is the first option over here. Now let's move on to the next question. Which of the following plays an important role in translation? Country, culture, tradition, or people? Again, this is something that came from translation. The correct answer over here is culture, B. Okay. Now, who translated Bisham Sani's Tamas from Hindi? The options over here are Saunik Bandyopadhyay, Desi Rockwell, Vishnu Sharma, and Arun Sharma. The correct answer to this is Vishnu Sharma. That is option C. Now, the next one is again from translation. അപ്പം ഇതാ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞതില് translation കുറച്ച് questions വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. A film version of a book, rewording of a phrase in the same language, translation of a text from Hindi to English, or none of the above. The correct answer over here was option C, that is translation of a text from Hindi to English. Interlingual. രണ്ട് ലാംഗ്വേജുകളാണല്ലോ interlingual ആവുന്നത്. Now, the essay The Principles of Correspondence is written by Eugene Nida, Susan Bassnett, Walter Benjamin, or Roman Jacobson. The correct answer to this is option A, Eugene Nida. Now, the next question. Mahasweta Devi's Mother of 1084 has been translated from Bengali by Saunik Bandyopadhyay, Amol Majumdar, Jayashree Kaladil, or Sambit Mukhopadhyay. Again, these are questions from Indian literature. The correct answer is Saunik Bandyopadhyay, who translated Mahasweta Devi's Mother of 1084 from Bengali. So, British literature മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യൻ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നേക്കാം. സോ both parts are equally important. And also CUET negative scoring alone, it is really crucial that you know all the parts. Now, who amongst the following has been awarded with the Nobel Prize for Literature in 2022? Appam literature la Nobel Prize 2022 la award yarana. This is also important. Like ഓരോ ഇയറിലെ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സിന് അതുപോലെ ബുക്കർ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സിന് അതുപോലെ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് വിന്നേഴ്സിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദി കറന്റ് ആൻഡ് 2 years before that
അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബുക്കർ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഓൾസോ മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ്, ഓൾസോ ബെൽ പ്രൈസ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ, ഓൾസോ ഈ അവാർഡുകൾ. സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4 ആനി ആയിരുന്നു ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. Now, the first woman to receive the Jnanpith Award is Anita Desai, Krishna Sopti, Ashapurna Devi, or Ishmat Day. Again, awards. Literary awards, at least first one. Literary award, the first receive. Also, the current last ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നടന്നതും അതുപോലെ കിട്ടിയതിന്റെ or 1 or 2 years the is option C. So the correct answer for the first woman to receive it is Ashapurna Devi. And let's go on to the next question. The Sahitya Academy Award are given for the best writings in how many Indian languages? അപ്പം എത്ര ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിനെയാണ് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത്. The correct answer for that is option C, that is 20. Now, next question. Next question ഒരു comprehension. അപ്പോൾ പാർട്ട് ബിയില് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന പാർട്ട് ബിയില് ലാസ്റ്റ് 10 or 15 question will be comprehension questions. അപ്പം പാർട്ട് എയിൽ എന്തായാലും കോംപ്രിഹെൻഷൻ ജനറൽ പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാവർക്കും so when let's look at this comprehension. My cousin Elena, if formalities have been completed, her family history examined for TB and madness, her father declared solvent, her eyes examined for squints, her teeth for cavities, her stools for the possible non-Brahmin. She's not quite tall enough and not quite full enough. Children will take care of that. Her complexion, it was decided, would compensate being just about the right shade of rightness to ഇതാണ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാവും, ഇതൊരു പോയട്രിയാണ്. Questions are coming, are following will be from this comprehension or this poem. Okay, the first question itself. The poem talks about എന്താണ് ആ പോയമിലെ ഇഷ്യൂ? ജെൻഡർ ഇഷ്യൂ ആണോ, ക്ലാസ് ഇഷ്യൂ ആണോ, എൻവയൺമെന്റ് ആണോ, എക്കോസിസ്റ്റം ആണോ? The correct answer to that is option A, that is gender issue. Obviously ഒരു വിമൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലമിനെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. So gender issue is the correct answer for that. Now, which social practice serves as the theme of the poem? പോമിന്റെ തീം എന്താണ്? കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി, ഒരു വട്ടം തന്നെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവാതെ. Is it about love or marriage or divorce or untouchability? അതില് ഒരു word, when we go back to it, this word, this non-Brahmin worm, ആ word കാരണം many will get confused whether about caste or something. When we look at
this complete poem, it talks about the institution. What institution does it talk about? It is not unity or anything. The correct answer is option 2, marriage. Marriage ആണ് ഇതിലെ main theme ആയിട്ട് പറയുന്നത്. Now, next question is, what is the tone of poem? The tone of the poem, is it lyric, satiric, humorous, or tragic? The correct answer that option 2 is satiric. ഇപ്പം സെറ്റയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സെറ്റയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഷ്യൽ കൺവെൻഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ പ്രാക്ടീസിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇറ്റ്സ് എ ഫോം ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്. സെറ്റയർ ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്. എതിർത്തുകൊണ്ട് ഇൻ എ മോക്കിംഗ് വേ കൊണ്ട് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സെറ്റയർ എന്ന് പറയുക. അപ്പം ഇതില് ജെൻഡർ ആയിട്ടും കാസ്റ്റ് ഇഷ്യൂനെയും സെറ്റയറിലൂടെയാണ് ഈ പോയമിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ദി ടോൺ ഓഫ് ദിസ് പോയം ഇസ് സെറ്റയർ. ഇപ്പം ട്രാജിക് ആണെന്നൊന്നും കൺഫ്യൂസ് ആവണ്ട, ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റയറിക്. Now, the next question. Her father declared solvent. What does it tell about the father? It becomes like a vocabulary question. Idine answer അറിയണമെങ്കിൽ you must also have an idea to what does the solvent mean. The answer is that he is financially stable. Her father declared solvent. That is the correct answer to this question, option B. Now, the next question is the significance of last line. Refers to a particular faith. It contains detail with no special significance. It shows dissonance between institutionalized religion and again, ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. It is actually gender, not garden over here. Gender issues. And fourth, it places the protagonist for his virtues. The correct answer is, now let's go to the last line. Good, okay. This is the justness to Francisco X, Norona Prabhu, good son of Mother Church. ഇതിലൂടെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് question. Okay, so the correct answer is it refers to a particular faith. Option A ആണ് ഇതിന്റെ correct answer. ഒരു particular faithനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. Okay, so that was the end of that comprehension. So there is another comprehension question too in last year's CUET. പക്ഷേ CUET-ൽ കുറെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ സ്പെല്ലിംഗ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ കുറെ ഓപ്ഷൻസിലും ക്വസ്റ്റ്യനിലും കുറെ ക്ലിയർ ആവാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓൾസോ 2 കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആണ് ഒരു CUET ഇംഗ്ലീഷിലെ പാർട്ട് ബിയിൽ വരിക. ഒരു കോംപ്രിഹെൻഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദർ വാസ് അനദർ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു. പക്ഷെ ആ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പാസേജിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രശ്നം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആ കംപ്ലീറ്റ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So, but there will be 2 comprehension. That is what I'm saying. So this is the end of this previous year question discussion. I hope you were able to understand it. And oral questions, some question they are very easy. Some question പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഹറി ചെയ്ത് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓപ്ഷൻ വായിച്ചു നോക്കാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആവാതെ ആൻസർ ചെയ്ത് പോവാം. Also, some questions are a bit hard, and then there are questions. So, main ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ട് വന്ന പാറ്റേൺ ശ്രദ്ധിക്കുക. കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ട് വന്ന പാറ്റേൺ നോക്കിയാൽ
match the following questions and also statement questions ആണ് കുറേ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക. ഓതേഴ്സ് ആൻഡ് വർക്ക്, ഓരോ ലിറ്റററി മൂവ്മെന്റും, ഓരോ മൂവ്മെന്റിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓതേഴ്സും, ഓരോ ഓതേഴ്സിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓർ 4 or 5 books and ഓരോ ലിറ്റററി ടേം, ഫേമസ് ലിറ്റററി ടെർമിനോളജി, ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ബൈ സോൾവിങ് previous year questions like this, you will get an idea on how to crack the next CUET exam, the forthcoming CUET exam. I hope you all are able to get to your dream university and have a good luck with your exam. Thank you.